Thank you for that introduction, and thank you for everyone coming here to be involved in this historic milestone for MGM as well as for India. What we did was remarkable in the setting of having such a big transplant technically done in India. This is our first modified multivisceral transplant for this condition. Modified multiviscerals have been done before, but not for this condition. This is the world's first. I'll start off by saying what is a modified multivisceral transplant. You can imagine you're trying to change the whole engine of a car. You open the bonnet and you take the whole engine out and you replace the engine. That is in MultiVisceral, where you replace all the parts of the engine. The engine here is the abdominal cavity, and all the organs inside the abdominal cavity are taken out and replaced. However, in this case, what makes it even more special is that we do not touch the patient's native liver. We take out everything except the liver, and we place everything, keeping the liver, his native liver, growing till we put all the other organs in and connect it back to his native liver, which is what makes this procedure quite special. So modified multiviscerals for this condition was the only option for him, because he had something called primary lymphangioma. That is a benign tumor of the lymphatic system. Now, to explain that, when we eat our food, the food goes into our intestine, and the intestine then absorbs the proteins, the carbohydrates, the sugars. Fat is absorbed by the lymphatics. So the blood vessels absorb protein and your carbohydrates, but the fats that we eat, which is important for us, is absorbed by the lymphatic system. And in our patient, that lymphatic system was malformed. We do not have he did not have a regular anatomical delineation of his lymphatics, which over the years had grown into cystic, like a cyst, masses around his intestine, his pancreas, his stomach. And what brought him to us was not only malabsorption and loss of protein, but also loss of fat, and the most important thing was he was bleeding from those cystic enlargements. And that bleeding was life-threatening. He had to have at least one transfusion every other day, blood transfusion, and he was getting sicker and sicker because of his bleeding in the intestine. So the team at that time decided to restrict the amount of bleeding by taking out as much of the intestine as possible. So he underwent two procedures. The first procedure was to take out as much intestine as possible so that there is no more threat from the bleeding that this primary lymphangioma. It has taken many years to get together a team that can support the core values of being able to take these patients through that journey of pre-transplant support and getting them into the need for a transplant. So the core team is dependent upon the expertise of everyone who plays a main role here, including our home service. This home service is largely the reason why we can then take patients from the hospital to their homes and actually treat them at home before we bring them in for a transplant. So the first step that our patient underwent was what's called a subtotal enterectomy, and the subtotal enterectomy helped in stopping bleeding. Once you take the intestine out, you have to feed the person, and you feed the person through something called total parenteral nutrition, that is artificial nutrition through his veins. Now that is an artificial nutrition, it gives you all the nutrients, but there are dangers with that. The
danger of infection, the danger of thrombosis of the line. All that is taken care of by our team that has been developed over the last few years. So we kept him nutritionally well till he received an offer for a modified multivisceral transplant, and we thank the Tamil Nadu government and their commitment to organ donation. We were alerted about this organ that was available, and appropriate consents were got, and we harvested the stomach, the pancreas, the small bowel, and we transplanted that into our patient and connected his liver back to the intestinal tract. And here he is sitting with us and having, enjoying his newfound life with the ability to eat and drink normally, no more bleeding, and which is why we wanted to bring this to the attention of the media as well as the people to understand that such services are available in India, but also to caution that these services are available in highly specialized centers, and not everyone should be trying to do these procedures without a team in place. Thank you. Thank you, Doctor, for so as Professor Melveja explains, so it is a condition that affects the entire intestine. Mainly the problem is lymphatics. What we see like elephantiasis of the leg, where the lymphatics is the main problem. It is a similar condition that is affecting the lymphatic system of the intestine. So the main problem, lymphatic drainage and malabsorption, and at the later stage it started bleeding. So the patient came to us with life-threatening bleeding. So we took him for an initial surgery for a subtotal inflectomy, where we removed almost 90% of the intestine, so that the bleeding part is taken care. And as Professor explained, he was maintained on the home TPN, and when he got a proper offer, we transplanted him. So we thank the donor family and the Tamil Nadu government transplant program for supporting and doing excellent job in organ donation. And almost now 2-3 months post transplant, patient stable, eating without any major bleeding. Thank you, Doctor. Thank you so much. டாக்டர் அனில் வைத்தியா, டாக்டர் செந்தில் ரெண்டு பேருமே சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இந்தியா, ஐ திங்க் வேர்ல்ட்லேயே இதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது. நம்ம மொழியில் சொல்லணும் அப்படின்னா பார்த்தீங்க அப்படின்னா போட்டி, அதாவது குடல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை, அதாவது பெருங்குடல், சிறுகுடல், வயிறு பகுதி, அதாவது இரைப்பை எல்லாத்தையுமே சேர்த்து மாற்றிருக்கோம். அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ரேரஸ்ட் கண்டிஷன். இது கேன்சரில் ஒரு பினைன் டியூமர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எங்கேயும் பரவாத ஒரு கேன்சர் வகையை சார்ந்தது, உயிரை பாதிக்காது. ஆனால் இவர் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெரிபிள் கண்டிஷன்ஸில் வந்திருந்தார். ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 வருஷமாக இதுக்கு சொல்யூஷனே இல்லாமல் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன், மல்டிபிள் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன்ஸ், இந்த மாதிரி அவருடைய வாழ்க்கையே பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கை முறையே ஹாஸ்பிட்டல் வீடு இப்படியே தான் இருந்துகிட்டு இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் டாக்டர் அனில் வைத்தியா வந்ததுக்கப்புறம் வி ஹேவ் த சொல்யூஷன் ஹியர். அதுக்கப்புறம் இங்கே நம்மள்கிட்ட வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க சொன்ன மாதிரி வி ரிமூவ் தட் போட்டி, அதாவது சிறுகுடலை நீக்கியாச்சு. சிறுகுடல் மேக்ஸிமம் இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நீக்கணும். ஸோ ப்ளீடிங்லாம் கண்ட்ரோல் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் ஹோம் பேஸ்ட் டிபிஎன், அதாவது பேரண்டல் நியூட்ரிஷன் சொல்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாய் வழியாக அவரால் சாப்பிட முடியும், பட் ஆனால் நியூட்ரிஷன் எதுவுமே வயிற்றுக்குள்ள போகாது. சிறுகுடல் இருந்ததுனால நியூட்ரிஷன் உள்ள போய் நம்ம ரத்தத்தில் கலந்து நமக்கு எனர்ஜி கொடுக்கும். பட் அது இல்லாததுனால அவருக்கு டிபிஎன்ங்கிறது ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சு அட்மிட் பண்ணி போட முடியாது. போட்டுட்டு இருந்தோம்னா ரொம்ப காசு செலவாகும். வி ஹேவ் அ ஸ்பெஷலைஸ்டு ப்ரோக்ராம், home based parental nutrition, very effective. I think one of the unique program in India actually பாத்தீங்கன்னா. ஸோ கிட்டத்தட்ட 1 மாச அளவில் 2 மாச அளவில் ஹோம் பேஸ்ட் பேரண்டல் நியூட்ரிஷன்ல இருந்தாரு. அதுக்கப்புறமா நம்ம மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே உட்காந்துருக்காரு. அவர் சந்தோஷமா சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன் கிடையாது, மினிமல் இம்யூனோ சப்ரஷன்ஸோட இஸ் பேக் டு இஸ் நார்மல் லைஃப். அதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நன்றி. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Dr. Nivas Chandrasekharan. Me, along with my colleague Dr. Dinesh, manages anesthesia and critical care of this program. So, summarizing, எல்லாருமே பேசியிருக்காங்க. இதை மெடிக்கல் பார்க்கணும் சொன்னால்
தினம் தினம் இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கன்சீல்டாக வயிறுக்குள்ளேயே வெளியில் தெரியாமையே வந்து லூசஸ் 70% ஆஃப் இஸ் சர்க்குலேட்டிங் பிளட் வால்யூம். இதனால பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் ஒரு 500 ml லாஸ் ஆனாலே அவங்களுக்கு கான்சியஸ்னஸ் எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும். இவருக்கு வந்து மோர் தேன் 50% கன்சீல்டாக உடம்புக்குள்ளேயே ப்ளீட் ஆகி இட் அஃபெக்ட்ஸ் இஸ் பிளட் ப்ரெஷர்லேருந்து கான்சியஸ்லேருந்து ஹார்ட் அண்ட் அதர் ஆர்கன்ஸும் அஃபெக்ட் ஆகும். இதுக்கு வந்து இவங்களுக்கு கிடைச்சிட்டு இருந்த ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணி அவங்க லாஸ் ஆன பிளட் வால்யூமை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இதுக்கு நிறைய காம்ப்ளிகேஷனும் இருக்கும். என்னென்னா அடுத்த பிளட் வால்யூமை ட்ரான்ஸ்ஃபியூஸ் வெளியிலேருந்து பண்ணுறதுனால அது ரிலேட்டட் காம்ப்ளிகேஷன் ப்ளஸ் இது வந்து மிஸ் ஆகிறதுக்கான சான்ஸும் இருக்குது. ஏன்னா இந்த பிளட் லாஸ் வந்து வெளியில் தெரியாது, குடலுக்குள்ளேயே மேசிவாக பிளட் லாஸ் இருக்கிறதுனால எப்போ தெரிய வரும்னா ஒரு மயக்கம் வந்தது, ஒரு சடனாக ஒரு எமர்ஜென்சியாக தான் எவ்ரி டைம் ஹாஸ்பிட்டலில் ப்ரெசென்ட் ஆவாங்க. இது வெறும் நான் மெடிக்கல் பார்லன்ஸில் சொல்லணும்னா ஒரு ராக்கெட் சின்க்ர எப்படி இந்தியாவில் பண்ணாங்களோ ஜெட் இன்ஜின் டெக்னாலஜி அதுக்கு ஈக்குவலாக மெடிக்கல் பார்லன்ஸில் இது இந்தியாவில் இது நம்ம இப்போ பண்ணியிருக்காரு. இது வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டில் பண்ணுறாங்க. இதோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 78 crores ஆகும். இந்த சர்ஜரி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் போகுது. நம்ம இங்கே 2 to 3% ஆஃப் த காஸ்ட்டில் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு வந்து பேரலாக வந்து இட்ஸ் ஒரு நியூ இது இங்கே ஒரு இதே டொமைனே ஓப்பன் பண்ணிடும். இது எப்படி பண்ண முடிஞ்சதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வேர்ல்ட்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக இவங்க தான் பண்ணது இன் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் அண்ட் கிளீவ்லாண்ட் யூஎஸ். He is a son of soil. He came back India to establish this program in India to bring out a revolution. இந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸே இல்லாத ஒரு இதுக்கு வந்து டு பிரிங் அவுட் கம்ப்ளீட் ட்ரீட்மெண்ட் கேர் இங்கேயே கொண்டு வந்து டு சேவ் எல்லாரோட லைஃப் பண்ணணும்னு சொல்லி we started this program. இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பசிலில் நிறைய பீசஸ் இருக்கும். ஒன் ஆஃப் த திங் லைக் ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி இதை ஹாஸ்பிட்டலே வச்சு பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா the cost will be so huge, no one can afford actually. By the time within 1 month பார்த்தீங்கன்னா they would have exhausted all their expenses. So under Dr. Dinesh, we established a home care plan. அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ப்ரைமரியாக இவங்களுக்கு ப்ளீடிங் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு டாக்டர் சர்ஜிக்கல் டீம் வந்து they resected all the diseased segment of the குடல், ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் எல்லாத்தையுமே எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இந்த ப்ளீடிங் டெண்டன்சி இந்த டிசீஸ் இருக்கோ கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இவங்களால சாப்பிட முடியாது, ஆகாரம் எதுவும் எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ அதை ஆப்டிமைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன நியூட்ரிஷன் வேணும் அதை வந்து வாயுவிலே எடுக்க முடியாது, ரத்தத்திலே டைரெக்டாக ஏற்றுற மாதிரி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அதையும் ஹாஸ்பிட்டல்லே பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா காஸ்ட் பி ஸோ இமோங்கஸ். ஸோ ஒரு ஆர்மி ஆஃப் வித் MGM support they developed a home care system வேற அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலேயே மானிட்டரிங், வீட்டிலேயே வந்து இந்த நியூட்ரிஷனல் சப்போர்ட் ஆல் அவங்களோட எனி சேஞ்ச் இன் ஹீமோடைனமிக்ஸ் ஆர் சேஞ்ச் இன் பிபி எல்லாத்தையுமே அங்கேயே மானிட்டரோட பார்த்துட்டு ட்ரையேஜ் எல்லாமே அங்கேயே பண்ணிட்டு the cost was like that's like I said like 2 to 3% of what happens in the western world. And the cost அவ்வளவு தூரம் கம்மி பண்ணிட்டேன். He was supported 2 to 3 months வந்து home care support பண்ணி he came for the organ transplant. Well, like I said, Tamil Nadu government supported that. This was the first program done in India, even in whole Asia layer. So transplant பண்ணி when we told the family about such a, they wholeheartedly believed us and came forward, gave us the full support, like freedom to go ahead and do whatever is right. See, this doesn't have a precedence here. So most common இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் சொன்னால் காமனான கொஸ்டின் என்ன வரும், இதோட சக்ஸஸ் ரேட் என்ன, இதோட எப்படி அவுட்கம் வரும், அடுத்து என்ன ஸ்டெப் அப்படின்னு. This case doesn't have a precedence. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நம்ம பண்ண போகிறோம். So when we explained them, they wholeheartedly supported us. They asked us to go ahead with our thanks for everyone.
இந்த இதில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கவங்க மட்டும் இல்லாமல் there are many people being the இது were instrumental in getting this outcome. ஹோம் சர்வீஸ் போய் வீட்டுக்கு போய் அவங்களோட டே டு டே இதை சப்போர்ட் பண்ணி அதோட எல்லா லேப் இன்வெஸ்டிகேஷன்லேருந்து அவங்களோட வைட்டல்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தையுமே எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி எங்கள் ஃபீட்பேக்கையும் நாங்கள் சொல்கிற இதையும் அங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி it was this outcome and success belongs to the entire one, not just people sitting here. பேர் அனுகிரகா, இது என்னோட ஹஸ்பண்ட் விபின். நான் ஒரு 8 இயர்ஸாக எனக்கு இந்த லிம்ஃபாஞ்சியோமான டிசீஸ் இருந்தது. ஊரில் ரொம்ப கேரளாவில் தான் என்னோட ஊர். அங்கே நிறைய ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்துருந்தேன், எங்கேயும் ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கல. என்னோட ஒரு பிரதர் தான் இங்கே இப்படி MGM ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இங்கே இருக்கு, இங்கே வந்து பார்த்து சொன்னது. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்தேன். இங்கே நான் ஃபர்ஸ்ட் கால் பண்ணிய போது டாக்டர் தினேஷ் தான் அட்டென்ட் பண்ணிட்டேன். அந்த கோல்ல இருந்து இந்த சர்ஜரி வரைக்கும் எங்களுக்கு வேண்ட எல்லா சப்போர்ட்டும் கொடுத்தது டாக்டர் தினேஷ் சார் தான். அண்ட் இங்கே வந்த சர்ஜரிக்கு கொஞ்சம் டேஸ் முன்னாடி டாக்டர் அனில் வைத்தியாவை பார்த்தேன். அவர் எங்களுக்கு கடவுள் மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு நியூ லைஃப் கொடுத்தது டாக்டர் அனில் வைத்தியா. அவரோட சர்ஜரிக்கு அப்புறம் தான் விபினி இப்படி ஆக்டிவாக இருக்கிறது. விபினிக்கு முன்னாடி மோஷன் போகும்போது அதிலிருந்து பிளட் வந்து HB எல்லாம் லோவாக இருந்தது. சர்ஜரிக்கு அப்புறம் எல்லா பிரச்சனையும் மாறி இப்போ ரொம்ப ஆக்டிவாக ஹாப்பியாக இருக்கிற நாங்கள். அதை விட இங்கே இருக்கிற எல்லா நர்சிங் ஸ்டாஃபும் ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது. எனக்கு என்னோட ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி அவர் எல்லாரும். அப்போது இங்கே எல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதாக இருந்தது. எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸ்பெஷல் டாக்டர் அனில் வைத்தியா, வெரி 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 தேங்க்ஸ். எங்களுக்கு ஒரு புதிய லைஃப் கொடுத்தது. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். Thank you. Program here at the MGM. We're here to describe a unique achievement by our team. The achievement was conducting what's called as a modified MultiVisceral transplant for a very rare condition called primary lymphangioma of the intestine. This is rare because the incidence is only about 0.3 per million, and it is rare because it also presents in 2 stages in life. It could present when the patient is a pediatric patient, or it could be in an adult life. In the adult life, the presentation is mostly because of diarrhea and malabsorption and not putting on weight. And the final straw is when the intestine starts bleeding. And this bleeding is usually life-threatening. And there is not one specific area where there's bleeding that you could go and embolize, or you can go and cauterize. It's a generalized diffuse ooze from the intestinal tract. So when this patient presented at the time when bleeding was ongoing, we had an action plan for him. The first thing was to be able to control the bleeding. And the only way to control the bleeding was to take out as much intestine as possible, so that all the lymphangiomas attached to the intestine that were bleeding, all of them were taken out in the first procedure. That meant he lost his intestine and his ability to eat and get any nutrition from eating. So he had to stop eating, and we placed what's called as artificial nutrition, or TPN, total parenteral nutrition, that was then administered firstly in the hospital but then at home. The TPN allowed him to maintain his nutrition, maintain his strength for a period of 3 to 4 months before he got an offer, and the offer had to be a modified multivisceral offer. That means we had to take the stomach, the pancreas, and the intestine from the donor. These donors are brain dead donors, and the ability for us to take that has also reflected on, because we don't take the liver goes to another recipient. We take only the stomach, pancreas, and the intestine. So it is a difficult, or rather challenging, operation to try and put these things in, because we're essentially taking out the blood supply
half of the blood supply to the liver when we take all the intestine and the stomach out, and then we're replacing it and reconstituting that blood supply again to the liver. So technically quite challenging, and it was possible only because we've got a fantastic team around us. We've taken 2-3 years to build this team of different expertise, and the transplant obviously went well. He recovered really well, and here he is sitting in front of us. The tenets, the key tenets, the key elements that make these things successful. One, as I said, and we talked about it before, is the team, very strong team, and the team is not only based in the hospital system. The team is also based outside, where the team goes to the patient's home and administers care there, even before the transplant and after the transplant. So we limit the number of hospital days to a very finite number of days, and that helps in the finances of this complex operation also. The second thing was the use of we use a very special antiseptic solution. The antiseptic solution was something that was formulated in the UK in association with the University of Southampton, and this antiseptic solution keeps our patients safe from any infections from the line. The line is needed for TPN, and this solution, we use the solution as a spray at the entry of that line into the skin, and it keeps the patients away from any infection. I've already mentioned the bioburden in India is quite high, and these lines get infected quite easily. We have had a success with that, and that helps bring the patient safely to the transplant procedure. Even after the transplant procedure, the patient still has lines. We're going to give them fluids and what have you. They've started eating, drinking normally. That line still stays because of the fact that we have to have adaptation of the intestine before they start eating completely and start gaining weight. So that antiseptic solution is number two of pillar of our success. First is the team, the big team that we all have, plus the team outside the hospital. The number two thing is this antiseptic solution. It is called Dobimex. That's available now in India and is very, very affordable. And for that price, you keep patients away from line infections. Each line infection itself, you have to take the line out and put the line back in. That in itself is about 75,000 to a lakh rupees.